Okay. So in GS1, you have mainly 4 sections. Art and culture. If you consider separate, then you will have art and culture. Then history. So which includes your modern history, post-independence history, and world history. Okay. Even you can include world history also. Indian history and world history. Then you have society. Then you have geography. From 2013 till now, more or less, the percentage of questions that are asking from these 3 sections is 33%, 30%, 30% on an average. That means 6 to 7 questions in each category. Okay, and especially in history for prelims, you will read ancient history, medieval history, and modern history for prelims. But for mains, ancient and medieval history is not there, only art and culture is there. Art and culture section of ancient and medieval. So you will not study ancient and medieval history for mains. You will only read art and culture. Okay, so ancient and medieval history, the story behind ancient and medieval history, you read only for prelims. You don't need for mains, except you have to read only art and culture. Got it? So ಯಾವ ರಾಜ ಯಾವ ರಾಜನ ಗೆದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ prelims you don't have post independence history and world history illa. Post independence history and world history illa, but world history and post independence history is there for mains. Okay, so world history, when world history classes aguvaga only think from the mains perspective. Don't worry about the facts. Year ಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. Got it? Now, and the pattern from 2013 to 23, if you see, initially from these 2 things, society and geography, they used to ask more of static questions. That means society, what are the, you have different terms in the syllabus. For example, regionalism anta ide, secularism anta ide, communalism anta ide, unity and diversity anta ide, different terms ide in society. They used to ask direct questions from the syllabus. But now slowly they are trying to bring current affairs aspect also here. So now they are asking both static plus current affairs from society and geography. You can see, so I'll just share this, I have all the question papers together under GS1 heading. I'll just put it in your group, class groups. You just see the society and geography initial 5 years from 2013 to 18 till there, initial 5 years, they used to ask mainly static questions directly from the syllabus, what you study in class. But now they're slowly shifting towards current affairs. Okay, whereas this history and art and culture and history, more or less it is static. But for example, if some person is in news, let's say Gandhiji is in news or Tagore is in news, if there is something in news related to persons or personalities from the history, they'll ask those kind of current affairs question also. So again, it's a good mix of static plus current affairs. For example, if a non-cooperation movement ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು 150 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇನ್ GS1. But somewhere even GS1, GS2, GS3, if you see all the last 10 years, 11 years papers, somewhere around, according to my analysis, 13 questions will be from static. 7 questions will be from current affairs.
That means somewhere around 70% of the questions come from static syllabus that is there in your main syllabus. Okay, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓದೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ BSc BA ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ, 1000 hours ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರ್ಸು ನಿಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ UPSC ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ದರ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ somewhere around 13 to 14 questions will be from static, 6 to 7 questions will be from current affairs in every paper, whether it is GS1, GS2, GS3. Okay, you can see that. So illu ashtane GS idralli nimge initial agi the initial years you had 25 questions for 10 marks. 2013 ಅಲ್ಲಿ 25 questions for all are 10 mark questions. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು. Then they have changed a little bit. I think 1 year ಯಾವುದು 12.5 ಮಾಡಿದ್ರು. 2015 ಅಲ್ಲಿ they changed it to 12.5 marks. Each question 12.5 marks, 20 questions. That will be 20 marks. Slowly now they change the pattern to the 10 marker and 50 marker questions. This is also 12.5. From 2017 they changed it like this: 10 marker question, 10 15 marker question. That will do. So that pattern is still continuing. So initially you had 25 questions, all 10 markers. Then they changed it to 12.5 marks, 20 questions. Now they change the pattern. So from 2017 this pattern is continuing. Okay, now if you see this year's question paper, ಕಾಣಿಸಿದೆನಾ ಕೊನೆಗೆ? Okay, so this is a mix of geography plus history. Explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. Is asking only ancient India. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ geography ಆಗಿದೆನಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ at least most of the batches ಗೆ. I think B3 ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. I'll just say what are the geographical factors that impact a particular region or history. What are the factors that you can see in geography? Climate. Okay, let's say how climate might have impacted ancient India. Okay, since history is not done yet, I cannot usually say some things that you not understand. For example, just remember, I think in geography I told ancient civilizations have been there on rivers mainly. That is one factor. You can give the example. Your Harappan civilization was on the Indus River and Ravi River. Your Harappa city was on the Ravi River.
Mohenjo-daro city was on the Indus River. Correct? And even in many kingdoms, for example, Magadha kingdom anta barutte. Mauryas. ಈ kingdoms ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲಿ on the Ganga river system. That is one factor. That what else? What are the other factors? Himalayas discuss ಮಾಡುವಾಗ I also discussed about how Himalayas prevented invasions. Correct? ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ ಆರ್ ಸಿಂಧ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಹೇಗೆ how it impacted agriculture. So at that point, maybe because of river plains and because of monsoon. Monsoon was there even in ancient India. Don't think that monsoon winds or monsoon rains ಇವಾಗ ಬಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. So the agricultural crops at that time in ancient India were because of the monsoon rains. More or less the same pattern we have now. Correct? ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. Then ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು? Trade. Okay. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ the trade between different kingdoms again was through the oceans or the marine trade. Correct? Even your ports of coast, you can give the examples of ports. You have certain ancient ports like Muziris port anta barutte Keraladalli. Correct? You have many ports. Okay? ಮಚಿಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಸೂಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು ಆಗ. Okay? So you have that one. Then what else? Roads and passes. Okay, that also you can write. Resources. Yes, resources also. In Mauryan and Magadha time, so Magadha empire grew to such an extent because of the mineral resources that they have. Okay. So in history, not ಓದಿಲ್ಲ, but still you can manage the answer. See, it is not that you write a perfect answer. In answer writing, don't run behind perfection. And usually ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Availability of resources, fertile soil, natural vegetation, crop. Right. The problem is that usually institutes will give model answers. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್. ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರತ್ತ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ದೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ half an hour or 1 hour to write one model answer. One model answer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ more than half an hour 1 hour ತಗೋತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ದು 10 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 minutes ಅಲ್ಲಿ. 7 minutes 1 hour ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಡೋಂಟ್ have the goal that okay, I have to write like a model answer. No. In exam, you have to manage an answer. And ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೋ ದಟ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದಾಗ, ಜೋಗ್ರಫಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸೆಡ್, that is where your mindset or attitude comes into picture. It is always about managing answer there. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. They are asking very simple question. And now go and see in your NCRTs, these very simple questions will originate from your NCRTs. Somewhere ಈ geography factors ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ NCRT ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? 6th, 7th, 8th, 9th NCRT ಆ NCRT ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ NCERT ಇದೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೋಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ NCERTs. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. Okay. That. What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? So first of all, why they were asked something related to Gandhi and Rabindranath Tagore? Again, in some current affairs, there will be some discussion or debate between Tagore and Gandhiji. This debate is not new debate. I think it is there from past 4 to 5 years. Okay, now they are asking difference between them, approach towards education and nationalism. Now, let's say education. What kind of education that Gandhiji believed in? Any idea idena? So Gandhiji supported the education should be mainly in the local languages, Hindi, Urdu. He had that kind of mindset. Whereas Tagore, why they are asking only the difference? They are not asking similarities. See here, difference. They are asking only difference. Tagore, you had what kind of education? Shantiniketana. So where he believed in more of Western education or liberal education. Okay, where he focused more on English language. Okay, then. So you can write like that. So even for example in nationalism also, Gandhiji Gandhiji refused to participate in round table conference anta barutte. So where Gandhiji refused to participate in that, whereas Tagore tried to use that opportunity, or he said Gandhiji refusing to participate in RTC is a lost opportunity. Okay, and there is a famous debate between Gandhiji and Tagore in terms of nationalism or scientific temper. To 1934, I think 1934, there was an earthquake in Bihar. So, at that time, after 1920, Gandhiji realizes that to bring unity in India, I have to work on untouchability also. I have to work against untouchability to bring unity in India, because there was caste discrimination at a very high point. So, untouchability tumba ittu aga. So, Gandhi started working against untouchability. Untouchability kadime ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ earthquake ಬಂದಾಗ Gandhiji literally writes an article or gives an opinion that Bihar earthquake is due to the untouchability ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Bihar earthquake ಆಗಿದ್ದೆ caste discrimination ಇಂದ ಅಂತ. So, it's because of sin of the people ಅಂತ. That thought is not original to India. That thought is there even in Europe. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ earthquake ಬಂದಾಗ the church says that it is because of sin of the people earthquake ಬಂದಿರೋದು ಈ ಸರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಾಂಧೀಜಿನು ಅದೇ ಥಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ he was trying to bring unity in India, ಬಟ್ ಅದು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ he will use this incident to ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, earthquake ಆಗಿರೋದು ಈ ಸರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ untouchability ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ there was a exchange of articles between Tagore and Gandhiji in papers, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ Tagore ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ that cannot be the cause or reason for natural hazard ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಐ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಐ ನೋ ದಟ್ earthquake ಆಗೋದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಗುಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಟಾಗೋರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಪಾತ್, ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೋಲ್, ನಾಟ್ ದ ಪಾತ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪಾತ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ರೈಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ನೋಡ್ತಾ. Even the scientists or scientific people will say that something is because of some reason ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is lame. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತು, untouchability ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, correct? There is no relationship between your untouchability and plate movements of the lithosphere plate movements ಗೂ untouchability connection ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. Okay, so that is not reason, correct? So ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ದು ಯೂತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ವೇರ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 20 ಏಜ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 10 years ನಿಮ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Somewhere if you see Gandhiji's ideas also in non-cooperation movement ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, where he stops non-cooperation movement because of the ಚೌರಿ ಚೌರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ವೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 years. ಓಕೆ, ಆವಾಗಲೂ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ, ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. 80% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಒಪ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? What percentage of people are blind in society? Or smartly blind? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೆಳೀತಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರಾಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ 20%. 80% ಬ್ಲೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದು ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. You can see many things. So if you directly jump, let's say, ನೀವು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇನೋ ತುಂಬಾ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 80% ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so here it is mainly a current affairs question, because there was a debate between Tagore's thoughts and Gandhiji's thoughts. Then bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world. This is a somewhere world history question. They are asking impact of railways, and that is socio-economic. What are the social impacts? What are the economic impacts on different countries? ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಆಸ್ಕ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ನೌ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ರೈಲ್ವೇಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿಮಿಲರ್. ದೆನ್ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Some countries
are colonized countries. For example, introduction of railways in India, the purpose is different. Introduction of railways in Europe and USA, the purpose is different. There, it is always about introduction of railways is always about industrialization. Here, just to transport the raw materials and bring the export materials here. The purpose is different. That's why it's given different countries. You have to understand the hidden meaning behind that. Then you can write the answer well. Okay, see, there will always be purpose behind every question. Ask that question, then you will understand. See, here you cannot understand directly. Different countries will think, okay, everyone same, okay. Railways will bring unity in a country. Emotion of nationalism in a country. It's a common thing. But what is the difference? Certain countries, you have different purpose. Certain countries, you have different. For example, African countries. They have brought railways just to extract mineral resources. They're only goods train. They're only goods train for many years in Africa. They just wanted to exploit mineral resources. Okay, so that is the purpose of this question here. You have to understand that. Okay, then discuss the consequences of climate change on the food security in tropical countries. So now you have to ask the question, why particularly he has given tropical countries? What is the purpose? And your answer should somewhere specify, talk about only tropical countries. Okay, I think environment has not yet been done, I think, for any batch. Okay, see, this might be a geography question, but more of environment related question is. So what happens when temperature on the earth increases? How it impacts food security? Agriculture is impacted. Okay, say food security means again it is something related to broadly agriculture only, but what specific points? So, for example, due to climate change, the pattern of monsoon will change in some tropical countries like India. Okay, so where you will have the frequency. See, for example, due to climate change, now scientists are predicting that the frequency of rainfall will increase, but the gap between rains will increase. Frequency ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ at one point, and the gap between rains will increase. But for agriculture, you need equal amount of rains at equal periods of time. Okay, and because of climate change, certain yield of certain crops will increase. For example, rice to yield increase ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, but ಅದೇ some other crops to yield ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ climate change. That impacts food security. Correct? So you have different points that you can write here. Why is the world today confronted with the crisis of availability and access to fresh water resources? See, you go and see this from 2013-23, something related to water resources. In last 10-11 years, they've asked 5 times. Same question. Water resources question in GS1. Sometimes he asked groundwater resources, sometimes he asked fresh water, sometimes he asked some other water resource question. In the last 10 years, 5 times he has asked. You can easily even predict some questions also based on the pattern. Okay, I think even in Indian geography, I had somewhere said this. Water resources is very important from mains point of view. And again, this is not a very difficult question. You can also you can easily say a crisis of ability and access. Why? You can see, for example, South Africa as a country is facing a lot of water crisis. See, it is not something related to India only. They said world. That means, see, even reading the question, don't read in a fast way. Try to understand what they're asking. If they're asking world, then don't restrict your answer to India only.
You have to write other about different countries also. Especially now, if you see, South Africa is facing a lot of water crisis. Okay. Then, how are the fjords formed? Why do they constitute some of the most richest areas of the world? Now, this is, do you know what is this? This is maybe this year, out of GS 1, 2, 3, 4, most of the students who wrote main system, because when you see the question paper from here, you will not understand which question paper is difficult, which one is easy. When you write in the exam hall, they will know it. Because question paper on the outside looks easy, but when you're writing, it looks difficult. Okay, so most of the students told me that GS1 was difficult compared to GS2, 3, 4. Especially geography this time. Why? Because this is your erosional feature of glaciers. Erosional feature of glaciers. In the last 10-11 years of mains, no one question. You cannot see even one question on erosional feature. Even in prelims also. Last 10 years, they have not asked even one question on erosional feature in mains and prelims. That's why, usually, even in NCERT, if you see, the word foods is not mentioned or properly given. Because this is an erosional feature of glaciers seen in the Scandinavian countries or the countries which are high latitude. You cannot see fjords normally in the, let's say, in Himalayas. This is a erosion feature of a glacier near the sea. It's a very maybe a isolated question of the topic that they can ask, which we call it bonza questions. These questions, again, when they come, we'll understand that they might surprise us in any way. Okay. So these are, you see, most of the Hollywood or Bollywood movies, in songs, they'll use a cliff in the sea. So that cliff, when the glacial valley, when it subsides, it creates some kind of a valley near the sea where the water will be, it's called inlet of the sea, where you have a small narrow patch. From there, the sea opens up. So that is called fjords of the Arctic. So these are usually seen in the Norway, Finland, Canada, where you have a high latitude, where you will have near the sea level, you will have glaciers. Got it? There you can see this. You cannot see fjords in every glaciers. Okay. Again, so in such kind of questions, you should not beat around the bush. If you don't know, anything, leave it. You know something related to it is a glacier erosional feature, then you can write something about it. Again, this one was again a bonus question. Why is the southwest monsoon called Purvaya? In bracket it is given easterly in Bhojpur region. How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? Now, see, southwest monsoon is called easterly in Bhojpur region. And how it impacts cultural ethos. Now, Bhojpur region, you have some idea? Bihar. Okay. So Bhojpur region comes mainly in Bihar, UP and Madhya Pradesh border. Okay. Now, why they are called easterly there? India geography ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? So your Himalayan range in the northeastern part ಏನಿದೆ, your southwest winds ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Because of this Himalayan range, it will deflect towards like this, which becomes easterly. That's why it is called easterly. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಐಡಿಯಾ? You can write like now. Again, now we can see ಇದು geography question ಅಥವಾ culture question. Cultural ethos ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. How it impacts cultural ethos ಅಂತ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Okay, festivals. So usually monsoon winds in India, somewhere how people see monsoon winds or monsoon rains. One, there will be festivals. For example,
ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೋ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾವಾಗ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಲೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ಲೂ ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಐ ಅಗ್ರಿ ಮೇ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10,000 ಜನ ಬರ್ದಿರಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಜನ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು 10 ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿರುವ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ is a logical thing you can easily write the second part specific things they only can write or people from Bihar only can write but remaining people ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಯೋಚನೆ ನೀವು ರೇನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಆ ತರ ಬರೀಬೋದು ದಟ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನೇ ದಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್ ಆರ್ ಆನ್ ರೇನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಆತರ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಈ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೀಸನ್ your food habit depends on season ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇವತ್ತು ಟೀ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ Then, do you think marriage as sacrament is losing its value in modern India? Do you think yes or no? Yes ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ see it's we cannot say completely yes we cannot say completely no marriage is still there ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಬಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೈ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ sacrament or a sacrosanct contract ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ that means what is still continuing what that belief is still continuing marriage ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ belief ಇನ್ನು still continue ಆಗುತ್ತೆ that bonding and relationship is still there that most of the people will still believe that marriage that contract is still a sacrosanct one or a divine one then US ಅಲ್ಲಿ say ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ will give some time we still have even though the relationship is not working out we still give time we still believe that okay marriage is a divine thing correct that what else ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೀವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಅನ್ನೋರು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಡೈವೋರ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ correct and people who don't even believe in marriage and leave ಮದುವೆ ಆಗದಂಗೆ ಉಳಿತಾರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ
ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ explain why suicide among young women is increasing in Indian society. And they're asking young women. You have to be very specific. What are the reasons? Societal pressure, okay. Social pressure about what? Social media, okay. Social media, how? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್. ದೆನ್ okay, so dowry related issues, you can see harassment or like even intercaste marriages or honor killing, patriarchal mindset. Okay, that's a broad idea, but what other pressures you have? One is related to marriage, all is dowry, harassment issues, all that. Then even you can see education also. The formal education that you see, many students take their lives. It is again because of that pressure that we have about the academic excellence that you have to show. Then see, there will be again, yaki young woman antane kelchare anta yochane ಮಾಡಿ. There will be a purpose. Try to address that. Multitasking, okay. Because mental health is at least now people are recognizing it. 10 years before it was not like that. Now people are recognizing it. I was just talking to Akshara sir anta bartare. He is also a psychologist. He was telling a story. During COVID time, he used to get lot of calls at that. There was an NGO direct toll free number ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದಂತೆ, ಯಾರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕಿಲಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಕೇಳಿದವರು ಇದಾರಂತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಮದರ್, ಮಗು ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ different kinds of reasons. So it's a burning issue, at least in present Indian society context. So that's why they have asked the question. Then this is a very good question this time. Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children. So you have a children anta syllabus, teacher the syllabus alli. So ask question from there. See, I don't think so. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನೋ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. What do you believe? The parental affection between a parent and a child ಮೊದಲು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, that is now replaced with screen time, increasing screen time. ಅದು ಹೇಗೆ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಮೋಷನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ? ಓಕೆ, ದೇ ಅಗೇನ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಗೂಗಲ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೂ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ, ನನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ,
ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊಡಿದಿರಾ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ, ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ rationality reduces. You always believe in someone's system, your own thinking capability reduces. Correct? Yeah, loss of childhood days, and see the connection with the nature will also reduce. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಇಲ್ಲ. Correct. So you try to write what are the different impacts on that. Okay, so this is a very good question this time from society. Okay, similarly you have 50 mark question, just go through them once. But even in art and culture, history, you have a pattern. I think this time they have asked something related to how did colonial rule affect tribals. So if you see the pattern, they have asked somewhere something related to labor movements in modern history, present movements in modern history, tribal movements. So one by one they are asking. You can easily guess, okay, this is a pattern. Now they might ask next time the different one, maybe related to women, related to some other domains or something like that. Okay, you can easily guess the pattern. Okay, so fine. So if you have any doubts, you can just come to me, discuss. So okay, thank you.